Mentimeter code 61602564 human physiology unit test. நாளைக்கு next unit test. ஒரு நாள் தான். Reproduction in organism, sexual reproduction in flowering plants, human reproduction, reproductive health. நாளைக்கு நைட் 9 மணிக்கு படிச்சு ரெடியா இருங்க. ஆமா. இவர் யாரு? கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. ஓகே. எல்லாம் பக்காவா இருக்கு. ஆல் செட். இப்போ வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குமே, நல்லா பாருங்க. வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குங்களா? இப்போ வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? இப்போ வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்குமே? ஆமாம். ஓகே. இனிமே வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கும். ஓகே. மென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணி கோடு 61602564 அப்படின்னு மென்டிமீட்டர் வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஆமாம். இதுக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. 100 லைக்ஸ் வந்துருச்சுன்னா ஹாப்பியாக இருக்கும். இந்த லைக் ஒன்று போட்டுருங்க. 100 லைக்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். 91 இன்னும் ஒரு 9 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணிவிடுங்க. ஒரு லைக் கொடுங்க. 131 தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே. இந்த ஆளுக்கு லைக் கொடுத்தா தான் ஆரம்பிப்பார் போல இருக்குன்னு லைக் போட்டாங்க. எதுக்கு வம்பு அப்படின்னு. ஓகே. இப்போ நம்ம குவிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி யூனிட். ஓகேங்களா? 467 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டீங்க. வெரி குட். இப்போ நம்ம முதல் கேள்வி ஆஃப் த டே பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஆஃப் த டே. ஆமாம். இன்னைக்கான கோடு 61602564 mentimeter.com. அந்த வெப்சைட்லேயே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். மென்டிமீட்டர் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணியும் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? 500 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆரம்பிக்கிறோம். எக்ஸலண்ட். வி காட் 500 பிளேயர்ஸ் ஆன் போர்டு. ஓகே. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஆஃப் த டே. முதல் கேள்வி. எக்ஸாக்டா 500 பேரோட முதல் கேள்வி. Anxiety and eating spicy food together in an otherwise normal human may lead to A. indigestion, B. jaundice, C. diarrhea, D. vomiting. Anxiety and eating spicy food together in an otherwise normal human may lead to. நார்மலாக இருக்க ஹியூமன் ரெண்டும் சாப்பிட்டா என்ன? ஆன்சைட்டி இதெல்லாம் சேர்த்து என்ன ஆகும்? இன்டைஜஷன் ஆகும். டைஜஷன் ஆகாது. அப்படியே இருக்கும் சோறு. டைஜஷன் ஆகாமல் இருக்கும். ஓகேங்களா? சரி. செகண்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் த டே. ரெண்டாவது கேள்வி. இன்னும் ஒரே நிமிஷம். சரியாயிடும். ஒன் மினிட் சரியாயிடுங்க. How to attend the test? mentimeter.comல போய் mentimeter.comல போயிட்டு நீங்கள் இந்த கோடை என்ட்ரு பண்ணுங்கள். 61602564 இல்லைனா மென்டிமீட்டர் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அது கோடு கேட்கும். 61602564ன்னு என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் குவிஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஓகே. இருங்க, நான் இது ஏதோ கனெக்டிவிட்டி எரர் சரி பண்ணிடுறேன். ஒரே நிமிஷம். ஓகே. என்னப்பா, ஒரே நிமிஷங்க சரி பண்ணிடுறேன். 1 minute, give me a minute. சரி பண்ணிடலாம். செகண்ட் கொஷின். Which one of the following is protein deficiency disease? Option A, eczema. Option B, cirrhosis. Option C, kwashiorkor. Option D, night blindness. இதில் எது வந்து protein deficiency disease? Kwashiorkor is the correct answer. 563 students correct answer பண்ணிருக்கோம். Excellent, very good. Next question பார்க்கலாம். அடுத்த கேள்வியில் எத்தனை பேர் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்கன்னா 500 மென்டிமீட்டரே திணறுது.
5 players okay okay third question Mentimeter ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கே இன்னைக்கு something went wrong ஒரே நிமிஷங்க கனெக்டிவிட்டி கரெக்ட்டா தான் இருக்கு ஒரே நிமிஷம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க என்ன இமெயில் லிஸ்ட்னு காட்டுது நிறைய பேர் மென்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாட்டுக்கு அதனால மென்டிமீட்டர் மக்கர் பண்ணுது அப்பாடா தேர்ட் கொஷின் இன்றைக்கான மூணாவது கேள்வி இனிமேல் பிரச்சனை வராதுன்னு நம்புவோம் தேர்ட் கொஷின் ஆஃப் த டே மூணாவது கேள்வி நாலாவது கேள்வி போயிடுச்சு The enzyme enterokinase helps in the conversion of A. Pepsinogen into pepsin, B. Trypsinogen into trypsin, C. Casinogen into casin, D. Proteins into polypeptides. 600 plus students நமக்கு வந்துட்டாங்க very good excellent super ஆட என்னங்க இன்னைக்குன்னு பார்த்து மென்ட் இப்படி பண்ணுது 600 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வரதே இல்லை நமக்கு இன்னைக்குன்னு பார்த்து அதிசயமாக வராங்க 517 பேர் ட்ரிப்சினோஜன் இன்டூ ட்ரிப்சின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ஃபோர்த் கொஷின் பார்க்கலாம் என்ன ஓகே ஃபிஃப்த் கொஷின் முடிஞ்சிருச்சு ஃபோர்த் கொஷின் லாக்டோஸ் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் கேலக்டோஸ் தான் கரெக்டாக ஆன்சர் குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் கேலக்டோஸ் ஃபிஃப்த் கொஷின் பார்க்கலாம் இனிமேல் கரெக்டாக வரும் கடவுளே ஃபிஃப்த் கொஷின் ஒரே நிமிஷங்க When breastfeeding is replaced by less nutritive food low in proteins and calories, the infants below the age of 1 year are likely to suffer from A. marasmus, B. rickets, C. kwashiorkor, D. pellagra. இது ஆல்ரெடி கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் ஆன்சர் பண்ணணும் இன்னைக்குன்னு பார்த்து இப்படி பண்ணுது ஒரே நிமிஷங்க 525 பேர் மராஸ்மஸ் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க சிக்ஸ்த் கொஷின் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி லீடர் போர்ட் பார்த்துட்டு போகலாம் ஒரு 2 minutes மட்டும் லைனில் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் அந்த கனெக்டிவிட்டி எரர் என்னங்கிறத மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் எனக்காக 2 minutes 2 நிமிஷம் வந்துடுறேங்க
ஒரே நிமிஷங்க இந்த கனெக்டிவிட்டி எரர் என்னன்னு பார்த்து வந்துடுறேன். இங்கே தான் வந்து மென்டிமீட்டர்லேயே பிரச்சனையா? இனிமேல் கரெக்டாக வரும். கனெக்டிவிட்டி எரர் போயிடுச்சு. இப்போ வந்து அட்மேன் ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க, பூஜா ஜெட்டி செகண்டில் இருக்காங்க. அவள் என்ன தேடி வந்த அஞ்சலை பாட்டு வச்சுருக்கிறார் இன்றைக்கி அவர். பாலா நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ், வேக் அப் டு ரியாலிட்டி, தார்பே, சசுகி, ஜோவெட், ஜன்னத், ஜெனிதா டாப் 10ல் இருக்கீங்க. ஓகே, இப்போ 6th கொஷின் பார்க்கலாம். இனிமேல் ஸ்மூத்தாக வருங்க. 6th கொஷின். தேங்க்யூ, எனக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்காக ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். சரி பண்ணிட்டோம். Brunner's glands occur in. Brunner's glands occurs in. Option A, submucosa of duodenum. Option B, submucosa of stomach. Option C, mucosa of esophagus. Option D, mucosa of ileum. 480 பேர் சப் மியூகோசா ஆஃப் டியோடினம் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. பார்த்துக்குங்க, ப்ரூனஸ் கிளாண்ட் சப் மியூகோசா ஆஃப் டியோடினமில் இருக்குது. 7th கொஷின். 700 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தால் ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருக்கும். 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தால் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். கேரியர் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபெசிலிட்டேட் த அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் ஏ அமினோ ஆசிட் அண்ட் குளுக்கோஸ், பி குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட், சி ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கிளைசரால், டி ஃப்ரக்டோஸ் அண்ட் சம் அமினோ ஆசிட்ஸ். 341 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் குளுக்கோஸ் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 8th கொஷின் பார்க்கலாம். Eighth question. Trachea divides into two right and left primary bronchi at the level of A, 7th cervical vertebrae, B, 3rd thoracic vertebrae, C, 5th thoracic vertebrae, D, 7th thoracic vertebrae. Trachea divides into two. 5th thoracic vertebrae is the correct answer. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது 9th கொஷின். வித் 683 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 700 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துடுவாங்க. The solubility of carbon dioxide is about dash times higher than that of oxygen across the respiratory membrane. A 20 to 25, B 25 to 50, C 125 to 150, D 200 to 250. 537 பேர் 20 to 25 அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட். 10th கொஷின். What amount of carbon dioxide is delivered by 100 ml of deoxygenated blood to the alveoli? A 4 ml, B 5 ml, C 15 ml, D 20 ml. A 4 ml is the correct answer. Very good. 460 students கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. லீடர் போர்ட் பார்க்கலாம்.
அட்மென் ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க, பூஜா ஜெட்டி செகண்டில் இருக்காங்க, பாலா தேர்டில் இருக்காங்க, ஹேமரத்னா, ஷாவி, அடிலின் பெனிட்டா, சங்கீர்த்தனா, டாக்டர் ஷர்னிதா, பிரதீபா, நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ்லாம் டாப் 10ல் இருக்கீங்க. வெரி குட். 11th கொஷின் பார்க்கலாம். Pneumotaxic center, which can moderate the functions of the respiratory rhythm center is present at A. Pons region of brain, B. Thalamus, C. Spinal cord, D. Right cerebral hemisphere. Pneumotaxic center எங்கே இருக்குது? அதோட ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டான். ரெஸ்பிரேட்டரி ரிதம் சென்டரை அதோட ஃபங்க்ஷனை மாட்ரேட் பண்ணுதுன்னு. 596 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பான்ஸ் ரீஜன் ஆஃப் பிரெயின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 12th கொஷின் பார்க்கலாம். Lungs are made up of air-filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration because of A. Residual volume, B. Inspiratory reserve volume, C. Tidal volume, D. Expiratory reserve volume. Four 50 students residual volume அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 13வது கேள்வி பார்க்கலாம். The partial pressure of oxygen in the alveoli of the lungs is option A equal to that in blood, option B more than that in the blood, option C less than that in the blood, option D less than that of carbon dioxide. For 23 students more than that in the blood அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 14th கொஷின் பார்க்கலாம். Reduction in pH of blood will A. Reduce the blood supply to the brain, B. Decrease the affinity of hemoglobin with oxygen, C. Release bicarbonate ions by the liver, D. Reduce the rate of heartbeat. Bloodல pH reduce ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? Decrease the affinity of hemoglobin with oxygen is the correct answer. 494 students கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வெரி குட். 15th கொஷின் பார்க்கலாம். வித் 685 students. What percentage of ventricular filling is achieved by atrial contraction? A 30, B 50, C 70, D 90. A 30 அப்படிங்கிறதுக்கு 30%. 392 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. லீடர் போர்ட் பார்க்கலாம். பூஜா ஜேட்டி ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க, ஹேமரத்னா செகண்டில் இருக்காங்க, ஷாவி தேர்டில் இருக்காங்க, நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ், டாக்டர் ஷர்னிதா, தார்பே, ஸ்ரீஹரிணி, டிராகனைட், அவ என்னங்க தேடி, ஓகே, சங்கீர்த்தனால டாப் 10ல் இருக்கீங்க. Sixteenth question. In a surface, ECG and QRS complex represents A. Atrial depolarization, B. Atrial repolarization, C. Ventricular depolarization, D. Ventricular repolarization. Ventricular depolarization is the correct answer. 483 students correct answer பண்ணியிருக்கீங்க. 17வது கேள்வி பார்க்கலாம். Seventeenth question. A decrease in plasma albumin levels is likely to affect option A. Clot formation, option B. Oxygenation of hemoglobin, option C. Osmotic balance, option D. Immune functions. C. Osmotic balance. அதுதான் correct. 18th question பார்க்கலாம். The right atria of the human heart receive
டபுள் சர்க்குலேஷனில் வருது இல்லையா? ஏ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட், பி டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட், சி ஆர்டீரியல் பிளட், டி வெனஸ் பிளட். Deoxygenated blood is the correct answer. Maximum students 513 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 19th question பார்க்கலாம். The hepatic portal vein drains blood to liver from option A heart, option B stomach, option C kidneys, option D intestine. Intestine is the correct answer. 333 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 20th question இப்போ பார்க்கலாம். Serum differs from blood in A lacking globulin absent, lacking albumins, lacking clot factors, lacking antibodies. Lacking na absent. சீரம் பிளட்லேருந்து எப்படி வேறுபட்டிருக்கு? லேக்கிங் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். 568 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. லீடர் போர்ட் பார்த்துட்டு 21st கொஷின் பார்க்கலாம். பூஜா ஜேட்டி ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க, ஹேமரத்னா செகண்டில் இருக்காங்க, நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ் தேர்ட் வந்துட்டார், ஷாவி, டாக்டர் சர்னிதா, ஸ்ரீஹரணி, அடிலின் பெனிட்டா, டிராகனைட், விஷ்ணு பிரசாத், பவானி கோடீஸ்வரன்லாம் டாப் 10 இருக்கீங்க. வெரி குட். 21st கொஷின் பார்க்கலாம். Which of the following human organs is called the graveyard of RBCs? Option A gallbladder, option B kidney, option C spleen, option D liver. Which of the following human organs is called the graveyard of RBCs? இது நிறைய ஸ்டூடெண்ட் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. 623 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெரி குட், எக்ஸலண்ட். ரொம்ப 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 நாள் கழித்து மாதங்கள் கழித்து 600+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு கொஷினுக்கு. ஸ்ப்ளீன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். வெரி குட், எக்ஸலண்ட். 22nd கொஷின் பார்க்கலாம். The blood from the glomerulus is carried away by A afferent arteriole, B efferent arteriole, C peritubular capillary network, D renal vein. Very good, everyone has voted. 498 பேர் efferent arteriole னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 23rd கொஷின் பார்க்கலாம். $700 வந்துருமா? ஓகே. What is used as an osmolyte in human beings to increase medullary interstitial osmolarity during concentration of urine? A TMAO, B urea, C both A and B, D uric acid. யூரியா இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 348 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 24th கொஷின் பார்க்கலாம். இன்றைக்கான கோட் 61602564. Glomerulus is a tough capillaries formed by A afferent arteriole, B efferent arteriole, C peritubular capillary network, D renal vein. 417 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் afferent arteriole அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 25th கொஷின் பார்க்கலாம். 50% ஆஃப் த குவிஸ் வந்தாச்சு. The proximal convoluted tubule is lined by the simple cuboidal epithelium, simple columnar epithelium, simple cuboidal brush border epithelium, simple columnar brush border epithelium.
சிம்பிள் கியூபாய்டல் ப்ரஷ் பார்டர்டு எபித்திலியம் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். 353 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. லீடர் போர்ட் பார்க்கலாம். 50% ஆஃப் த கொஷின் ரீச் பண்ணிட்டோம். பூஜா ஜேட்டி ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க, ஹேமரத்னா செகண்டில் இருக்காங்க, ஷாவி தேர்டில் இருக்காங்க, ஸ்ரீஹரிணி, ஹெப்ஸி, ட்ராகனைட், ட்ராகன், இது என்னன்னு படிக்கிறது தெரிலையே, இந்த லாங்குவேஜ் எனக்கு தெரில. அர்ஜுன் தாஸ், மகா டாப் 10ல் இருக்கீங்க. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். During the concentration of urine by the human kidneys, NaCl is returned to the medullary interstitium by the dash descending limb of loop of Henle, B ascending limb of loop of Henle, C descending limb of loop vasa recta, D ascending limb of the vasa recta. Ascending limb of the vasa recta. Ascending limb of the vasa recta. 27th question பார்க்கலாம். with 690 students. இன்னும் 10 பேர் வந்தால் 700 பேர் ஆயிடுவாங்களா? An increase in the blood flow to the atria of the heart can cause the release of A. erythropoietin, B. atrial natriuretic factor, C. renin, D. aldosterone. 666 ஸ்டூடெண்ட்ஸில் 512 பேர் அட்ரியல் நேட்ரியூட்ரிக் ஃபேக்டர் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. The condition where urea accumulates in blood is option A glycosuria, option B uremia, option C ketonuria, option D acidosis. 557 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூரிமியா அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 29th கொஷின் பார்க்கலாம். The human skull has 22 bones with dash cranial bones and dash facial bones. cranial bone எத்தனை, facial bones எத்தனைன்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும். 10 12 14 8 12 10 8 14. cranial bones எத்தனை, facial bone எத்தனைன்னு சொல்லணும். 8 14, 8 cranial bones, 14 facial bones. ஓகே. 30th question. Which of the following has ATPase activity? A. Actin, B. tropomyosin, C. Head of myosin, D. troponin. Head of myosin is the correct answer. 464 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. லீடர் போர்ட் பார்க்கலாம். பூஜா ஜேட்டி ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க, ஷாவி செகண்டில் இருக்காங்க, டாக்டர் ஷர்னிதா தேர்டில் இருக்காங்க, ஸ்ரீஹரிணி மகா அவ என்னென்ன தேடி வந்த அஞ்சலியா. ஓகே. மகா மாதங்கி ஸ்ரீ ஜே 11B, சுரேந்தர் AB, ஹேமரத்னா ரேஷ்மாலா டாப் 10ல் இருக்கீங்க. வெரி குட். First question பார்க்கலாம். The ATPase activity of myosin head is dependent on A. magnesium ion, B. manganese ions, C. calcium ions, D. ferric ions. $555 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கால்சியம் அயான்னு கரெக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. வெரி குட். ஃபேன்சி நம்பர் 555 வந்திருக்கு. வெரி குட், எக்ஸலண்ட். 32வது கேள்வி பார்க்கலாம். Skeletal muscle bundles
fascicles சொல்வோம் are held together by a common connective tissue layer called A. Perimysium, B. Endomysium, C. Fascia, D. Aponeurosis. ஐநூற்றி அறுபத்தொம்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேசியா அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. 33வது கேள்வி பார்க்கலாம். The neurotransmitter released at the neuromuscular junction is option A adrenaline, option B noradrenaline, option C dopamine, option D acetylcholine. ஐநூற்றி 11 பேர் அசிட்டைல் கோலைன் அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. 34வது கேள்வி பார்க்கலாம். During muscular contraction, the length of all following gets reduced except A. H zone, B. A band, C. I band, D. sarcomere. எதோட லென்த் மட்டும் ரெடியூஸ் ஆகாது, அதான் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள். $360 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏ பேண்ட் அப்படின்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. 35th கொஷின் பார்க்கலாம். What is the true about the white muscle fibers? Option A, myoglobin content is high. Option B, they have a large number of mitochondria. Option C, they depend on anaerobic process for energy. Option D, they are adapted for slow sustained activities. They depend on anaerobic process for energy is the correct answer. White. ஏன்னா அங்கே மைட்டோகாண்ட்ரியா கம்மியாக இருக்கும். லீடர் போர்டு. ஷாவி ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க, பூஜா ஜெட்டி செகண்டில் இருக்காங்க, டாக்டர் ஷர்னிதா தேர்டில் இருக்காங்க, சுரேந்தர் ஏபி, ரேஷ்மா இவங்க பேர் எனக்கு படிக்க தெரியல, ஸ்ரீஹரணி, ஸ்ருத்திகா, ஹெப்ஸி, மஹாலா டாப் 10ல் இருக்கீங்க. 36th கொஷின். In the human eye, the visual acuity is highest at A. Macula lutea, B. Optic disc, C. Fovea centralis, D. Optic chiasma. Fovea centralis is the correct answer. 420 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 37th question. Reisner's membrane separates. Option A, scala vestibuli and scala media. The option B, tympanic cavity and pharynx. Option C, fenestra rotundus and fenestra ovalis. Option D, scala media and scala tympani. Scala vestibuli and scala media the correct answer. 387 பேர் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 38th question. The depolarization of the axonal membrane is due to A. Influx of sodium ions, B. Efflux of sodium ions, C. Influx of potassium ions, D. Efflux of potassium ions. Influx of sodium ions 340 students கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 39th கொஷின் பார்க்கலாம். The stapes sends its vibrations to A. Incus, B. Round window, C. Tympanic membrane, D. Oval window. Oval window is the correct answer. 309 students correct answer பண்ணிருக்கீங்க. 40th question பார்க்கலாம். Receptor sites for neurotransmitters are present on A. Membranes of
synaptic vesicles, B. Presynaptic membrane, C. Tips of axons, D. Postsynaptic membrane. Postsynaptic membrane is the correct answer. 397 students correct answer பண்ணிருக்காங்க. ஷாவி ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்காங்க, பூஜா ஜேடி செகண்ட்ல இருக்காங்க, டாக்டர் ஷரணிதா தேர்ட்ல இருக்காங்க. பேர் தெரியல, படிக்க தெரியல. ஸ்ரீஹரணி, மகா, ஹெப்சி, வேக்கப் டு ரியாலிட்டி, அட்லின், பெனிட்டா, சுரேந்தர் ஏபியில் டாப் 10ல இருக்கீங்க. வெரி குட். 41st கொஸ்டின் பார்க்கலாம். The nerve centers which control the body temperature and the urge of eating are contained in A. hypothalamus, B. pons, C. cerebellum, D. thalamus. அதாவது nerve centers which control the body temperature and the urge of eating அதெல்லாம் எங்கே இருக்குது? ஹைப்போதலாமஸில் இருக்கா, பான்ஸில் இருக்கா, செரிபெல்லமில் இருக்கா, தலாமஸில் இருக்கா? ஹைப்போதலாமஸில் இருக்குது. 533 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 42nd கொஷின் பார்க்கலாம். Unipolar neurons are found only in option A. early embryos, option B. olfactory epithelium, option C. retina of the eye, option D. spinal cord. Four 39 students early embryos னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 43rd கொஷின் பார்க்கலாம். Oxytocin helps in option A. ovulation, option B. lactation but not childbirth, option C. childbirth but not lactation, option D. lactation and childbirth ரெண்டோ both. oxytocin எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? lactation and childbirth both ரெண்டுமே. 44th question. Which of the following glands secretes the hormone melatonin? A. anterior pituitary gland, B. melanocytes, C. pineal gland, D. suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus. Suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus. Everyone has voted very good. Pineal gland is the correct answer. Pineal gland. 45th question. Glucocorticoids do not A. stimulate gluconeogenesis, B. cause lipolysis, C. cause proteolysis, D. stimulate cellular uptake and utilization of amino acids. இதில் எது செய்யாது? glucocorticoids. stimulate cellular uptake and utilization of amino acids glucocorticoids செய்யாது. Leader board. ஷாவி ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்காங்க, பூஜா ஜேடி செகண்டில் இருக்காங்க, டாக்டர் ஷர்னிதா தேர்டில் இருக்காங்க. அவங்க பேர் எனக்கு படிக்க தெரியல. ஹெப்சி, சுரேந்தர் ஏபி, அடிலின், பெனிதா, மாலிக் துறையூர் வந்துட்டார், மகா, ஸ்ரீஹரணிலாம் டாப் 10ல் இருக்கீங்க. லாஸ்ட் 5 கொஷின். The development of secondary sexual characters in females is primarily controlled by A. estrogen, B. progesterone, C. luteinizing hormone, D. follicle stimulating hormone. LH, FSH. 428 students estrogen அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 47th கொஷின் பார்க்கலாம். A hormone that is antagonist to the parathyroid hormone is secreted from A. thyroid, B. adrenal cortex, C. hypothalamus, D. parathyroid itself.
Thyroid is the correct answer. 48th question பார்க்கலாம். The immune responses in older people are weak due to the degeneration of A. Thyroid, B. Pineal, C. Adrenal, D. Thymus. எது டீஜெனரேட் ஆகிறதுனால older people immune response வீக்காக இருக்குது? Thymus is the correct answer. 489 students கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க. 49th question பார்க்கலாம். Which of the following endocrine glands is under the direct neural regulation of the hypothalamus? A. Pineal, B. Thymus, C. Posterior pituitary, C. D. Adrenal medulla. எது வந்து direct neural regulation of the hypothalamusல இருக்கு? Posterior pituitary is the correct answer. 511 students கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. 50th question பார்க்கலாம். Androgenic steroids in females are secreted by option A. Pineal gland, option B. testis, option C. adrenal cortex, option D. hypothalamus. (318 students adrenal cortex அப்படின்னு கரெக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. வின்னர் யாரு? ஷாவி இன்னைக்கான வின்னர். 46,032 பாயிண்ட்ஸோட வின்னராக இருக்காங்க. பூஜா ஜேடி செகண்ட், அடிலின் பெனிட்டா தேர்ட், மாலிக் துறையூர் லாஸ்ட் ரவுண்டில் முன்னேறி வந்து 4th வந்துட்டார். சுரேந்தர் ஏபி 5th, ஸ்ரீஹரிணி 6th, பேர் தெரியல 7th, ரேஷ்மா 8th, வேக்கப் டு த ரியாலிட்டி 9th, ஹேமரத்னா 10th இருக்கீங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் வின்னர். நாளைக்கு நைட்டு 9 மணிக்கு ரீப்ரொடக்ஷன் சாப்டர் கிளாஸ் 12ல் யூனிட் 6 ரீப்ரொடக்ஷன் யூனிட் டெஸ்ட் 6 நாளைக்கு இருக்குது. தயவுசெய்து படிச்சுருங்க. ஆல் த பெஸ்ட் ஆஃப் லக். காட் பிளஸ் யூ. தேங்க்யூ. குட் நைட். யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த். தேங்க்யூ. நிறைய தண்ணி குடிங்க, சம்மர் வந்துருச்சு. நாளைக்கு பார்க்கலாம். 9 questions மிஸ்ஸிங்கா? ஐயோ, என்னாச்சின்னு தெரியலையே. வீடியோ எரரா? சாரிப்பா. நாளைக்கு இருக்குது. ஓகே.